ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து பீடியாட்ரிக் ரேடியாலஜியில் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம 2 வீடியோஸ் இதில் பண்ணியாச்சு. லைக் பீடியாட்ரிக் ரேடியாலஜியோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்த்தாச்சு, கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் பார்த்தாச்சு. ஜிஐடி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, தேர் ஆர் ஒன்லி லிமிட்டெட் ரேடியோகிராஃபிக்கல் அண்ட் எனிதிங் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பீடியாட்ரிக்ஸ் விச் வில் பி கிவன் இன் த எக்ஸாம். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப இன்டெப்த்தாக தெரியணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. பட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம், ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்பயும் போல் நம்ம வந்து டிசீசஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடணும்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்னென்ன டிசீசஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கான்ஜெனிட்டல் டிசீசஸ் நிறையா இருக்குது கைஸ். ஸோ அதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே கிளாசிக்காக ரேடியாலஜிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இருக்காது. மோஸ்ட்லி வந்து தே வில் ஹாவ் லைக் இஃப் தேர் இஸ் அன் அட்ரீஷியா, ஸோ தேர் வில் பி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிம்டம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் சில இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காகவே சயின்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நாட் ஓன்லி தட் சயின்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், த கிளினிக்கல் ஸ்டெம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஹவு த சைல்டு இஸ் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் அண்ட் விச் டைம் ஆஃப் த டே, அதாவது விச் டே ஆஃப் த பர்த் த சைல்டு இஸ் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதில் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா, இஸ் த சைல்டு டேர்ம் ஆர் ப்ரீ டேர்ம் அப்படின்றதுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஓகேவா? ஸோ இஸ் த பேபி டேர்ம் ஆர் டேர்ம் நியூனேட் இல்லைனா ப்ரீ டேர்ம் நியூனேட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஓகேவா? ஏன்னா அதை வச்சு நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே மாறும். அட் த சேம் டைம் அதை வச்சுமே வந்து டயக்னோசிஸ்மே சில சமயத்துக்கு மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கான்ஜெனிட்டல் டிசீசஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, யூ வில் பி கிவன் அ கேஸ் ஆஃப் a baby. Okay, it could be any child ranging from எப்படின்னா it could be a neonate first, okay va? So from day 1 onwards, if the child is feeding இல்லையா, it is having recurrent vomiting இருக்கு. and the vomiting is classic feature என்ன guys, non bilious வாமிட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ நான் bilious வாமிட்டிங் இருக்குது அப்படின்னாலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் bilious வாமிட்டிங்காக இருக்குது. ஸோ த சைல்டு இஸ் ஹேவிங் அ நான் bilious வாமிட்டிங் அண்ட் ரெக்கரண்ட் வாமிட்டிங். ஸோ ரெக்கரண்ட் அண்ட் நான் bilious வாமிட்டிங் இருக்குது இந்த சைல்டுக்கு. ஸோ வாமிட்டிங் சைல்டு. வேறு என்ன உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the சைல்டோடைய மவுத்லேருந்து ஆல்வேஸ் இட் இஸ் ட்ரூலிங் சலைவா. ஸோ ட்ரூலிங் சலைவா இஸ் ப்ரெசென்ட், ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா இஸ் ப்ரெசென்ட். அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி விச் தே வில் கிவ் இன் தி ஆன்டிநேட்டல் பீரியட் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் தி ஆன்டிநேட்டல் இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி which they will give in the question அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is first one very important, polyhydramnios இருக்கு சைல்டில் அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க, ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா அந்த சைல்டில் வந்து அடிக்கடி இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ சைல்டு இஸ் கெட்டிங் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா அகைன் அண்ட் அகைன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஓகே, த சைல்டு இஸ் ப்ரெசென்டிங் வித் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா, ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா, திரும்ப வாமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, பீடியாட்ரிஷியன் வந்து என்ஜி டியூப் போடுறாரு, நேசோ கேஸ்ட்ரிக் டியூப் வந்து போடுறாரு. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேசோ கேஸ்ட்ரிக் டியூப் உள்ளே இன்சர்ட்டே பண்ண முடியல. அந்த நேசோ கேஸ்ட்ரிக் டியூப் இஸ் காயிலிங். இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி என்ஜி டியூப் வந்து காயில் ஆகுது அப்படின்ட்டு, இட் இஸ் காயிலிங், ஓகேவா? ஸோ காயிலிங் ஆஃப் த நேசோ கேஸ்ட்ரிக் டியூப் இன் தி அப்பர் ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே கொஸ்டின் ஸ்டெம்ல இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சில பாயிண்டர்ஸ் இருக்கலாம். த சைல்டு ஹேஸ் சம் அதர் அனாமலிஸ். லைக் வாட் ஆர் தி அனாமலிஸ்? அதர் அனாமலிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, the child is having vertebral anomalies அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. லைக் the child is having vertebral anomalies இருக்கு. இல்லைன்னா the child is not passing meconium even after 48 hours of life, okay, or 24 hours or 48 hours of life also the child is not passing meconium at all அப்படின்னு இருக்கு. and the child is having congenital heart defect. Say the child has endocardial cushion defect, இல்லை அப்படின்னா the child is having a VSD. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு congenital heart defect in this child. So in this child, okay, so this child is having some defect also, like in the presentation oda non-bilious recurrent vomiting with drooling of saliva and polyhydramnios irukku. and the child has not even passed urine also. so eppdina the child is having renal anomalies, okay, any renal anomaly for that matter, okay va? So the child has renal anomalies. adukapram pathina the child is also having limb defects like polydactyly and mari irukku. so the child is also having limb defects. enna ivlo defects irukke ore child la appdin paathona, the child is having something called as Vactrel syndrome. what is that? Vactrel syndrome, VACTRL, actually E வந்து small. so Vactrel syndromes. so the childக்கு வந்து Vactrel syndrome இருக்கு. and the T is the diagnosis for us, that is nothing but Tracheoesophageal fistula. so இது புரிஞ்சுச்சா guys? so you are going to get a neonate who is recurrently vomiting, non-bilious recurrent vomitus வந்துட்டே இருக்கு. and the child is having drooling of saliva and frothing of the saliva in the mouth. and the antenatal the mother has polyhydramnios. and with such defects also அப்படின்னா you are going to mark it as Tracheoesophageal fistula and the child has Vactrel anomalies, okay?
ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வேறு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம ட்ரக்கியோ ஈசோஃபேஜியல் ஃபிஸ்டுலால ரொம்ப கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் கேட்குறாங்க என்னன்னா விச் இஸ் மோஸ்ட் காமன் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஸோ ரிமெம்பர் திஸ், மோஸ்ட் காமன் டைப் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ காமன் டைப் இஸ் சி. ஸோ சி இஸ் த காமன் டைப், அவ்வளோதான். வாட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் டைப்? Type C is the most common type. ஈஸியா? ஓகே. டைப் C நம்ம வாட் இஸ் த டைப் C அப்படின்னா, see this is what, okay, so we say this is the trachea, okay va, and what is this? This is the esophagus, okay va. So இப்ப type C ல என்ன இருக்குன்னா proximally there is esophageal atresia and distal part இருக்கு இல்லையா, and the distal part is going to be having tracheoesophageal fistula, okay. So distal partல we are having tracheoesophageal fistula, so this is called as type C, okay va. So very important guys, இது நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும். This is seen in 85% of the cases, okay. Apart from that the topic treatment இது எல்லாமே வந்து it is another separate discussion, we'll lead on to that later. ஓகே நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இப்போ இன்னொரு கிளினிக்கல் சினாரியோ, ஓகேவா. ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஒரு 2 to 3 weeks ஓல்டு சைல்டு, ஓகேவா. ஒரு 2 to 3 week ஓல்டு நியோனேட் உங்ககிட்ட வராங்க. ஸோ இந்த 2 to 3 week ஓல்டு பேபி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் ரெக்கரண்ட் non-bilious vomiting. அதே மாதிரியே ரெக்கரண்டா non-bilious vomiting வந்துட்டே இருக்கு இந்த சைல்டுக்கும், ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you are palpating the abdomen. on palpation உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா olive shaped mass இருக்கு. what is that? olive shaped mass. olive shaped mass வந்து உங்களுக்கு தெரியுது, ஓகே. olive shaped mass இருக்கு எங்க mid epigastric regionல, mid epigastric region la, and if you see that is seen once the child vomits. So after vomiting you are seeing that, okay. adukapra enna irukku appdin pathina you are seeing you are observing the abdomen for inspection, and the inspection you have seen something. what is that? There is a visible gastric peristalsis. So how will you say it is a gastric peristalsis? gastric peristalsis is always from left to right side, okay. adu vechi neenga sollitinga, okay. the child is having visible gastric peristalsis. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளின்ச்சிங் டயக்னோசிஸ் உங்களுக்கு வரலாம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் congenital hypertrophic pyloric stenosis. ஸோ இன் திஸ் கண்டிஷன் congenital hypertrophic pyloric stenosis there is hypertrophy of the circular muscles in the pyloric region, ஓகேவா. ஸோ there is forceful and projectile vomiting in the child, okay. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து இந்த சைல்டுக்கு நம்ம USG எடுக்கிறோம், which is the investigation of choice of course. ஸோ USG எடுத்து பார்க்குறோம். USGல நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா based on the USG abdomen you are seeing something. what is this? This is the thickness of the pylorus muscle which is nothing but it is more than 3 millimeters, okay. and the length of the pyloric canal is more than 14 millimeters. How will you remember this? 3.14 is the value of what? pi. so இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so 3 millimeters and 14 millimeters இருக்கு guys. அப்ப this that is the what criteria, okay. criteria for what? criteria for the congenital hypertrophic pyloric stenosis, ஓகேவா. அதை தவிர நீங்க வேற என்னென்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you are seeing something in the abdominal ultrasound. இந்த இடத்துல you are seeing something called as antral nipple sign. what is that antral nipple sign? antral nipple sign அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து redundant உங்களுக்கு வந்து pyloric mucosa இருக்கு, ஓகேவா. இந்த pyloric mucosa will be projecting into the gastric antrum on the longitudinal image. so இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த redundant mucosa is projecting into the antrum இல்லையா. so this is called as antral nipple sign. antral nipple sign, ஓகேவா. ஸோ இது தவிர வேற ஏதாவது சைன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we can also see certain other signs also. that sign what is that? cervix sign அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அப்படின்னா இப்போ இங்கே பைலோரஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த பைலோரஸ் வந்து இந்த fluid filled antrum-குள்ள indentation காஸ் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ this indentation is called as nothing but this is called as cervix sign. so this is cervix sign. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are doing barium meal in this style. so in that barium meal you are seeing first இதுதான் வந்து abdomen, இதுதான் stomach guys. இந்த stomachல பாத்தீங்கன்னா you are seeing a narrow pyloric canal. this is called as string sign, okay. first point string sign. வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you are seeing what? streaks of barium இருக்கு இல்லையா. so இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு track இருக்க மாதிரி இருக்கு. so this is called as double track sign. what is that? double track sign, ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா you are seeing something called as இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? bulge of the pyloric muscle is seen, okay. this pyloric muscle ஓட bulge is seen and it is where it is bulging into the antrum, okay. so the bulge of the pyloric muscle into the antrum, okay va. that is called as this bulge of the pyloric muscle into the antrum is called as what is that? that is called as shoulder sign. and இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா you are seeing a mushroom like appearance. that is why it is called as mushroom sign. so all these signs are seen. so 1 2
3 4 5 6 ஸோ 6 சைனுமே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் guys. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும். And what is the other question that can be asked in this? There will be hypochloremic metabolic alkalosis with paradoxical aciduria in this child. Okay va? So these are all very important according to this condition. Okay, சரி இப்போ நம்ம அடுத்து போகிறது என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா you are seeing this child, this is an erect posture. Okay va? So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you are seeing one bubble and two bubble. What is this? This is called as double bubble. Okay, double bubble sign. Where you will see double bubble sign, the double bubble sign is seen classically in a condition called as duodenal atresia. So duodenal atresia க்கு வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட்டான கொஸ்டின் கேட்கலாமா அப்படின்னா it is most commonly associated with a syndrome called as Down syndrome. So Down syndrome ஓட it is associated. This is a classically asked question regarding this duodenal atresia. So மற்றதுலலாம் நம்ம வந்து என்னென்னமோ பார்த்தோம், but in this condition இல்லையா, இதில் வந்து the child will have what vomiting? Will have bilious vomiting. So that is a very important clinching point you will see in this question. Bilious vomiting, recurrent vomiting. Okay, this is very important. Okay, சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா see this is what இங்கே பாருங்களேன், கேஸ்ட்ரிக் பபிளே ஒரு சைட் தெரியல. அந்த கேஸ்ட்ரிக் அதாவது அந்த ஸ்டொமக் நீங்கள் எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்களோ அது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது. அண்ட் யூ ஆர் சீயிங் கார்க் ஸ்க்ரூ லைக் அப்பியரன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்க் ஸ்க்ரூ சைன். ஓகே, கார்க் ஸ்க்ரூ சைன். This cork screw sign is seen in what? Midgut volvulus. So what is this midgut volvulus? Midgut volvulus is nothing but it is a complication of bowel malrotation. So it is a complication of what? It is a complication of bowel malrotation. It is usually seen in neonates and infants. Okay, it is a complication of bowel malrotation. Okay, corkscrew sign பார்த்தாச்சு. Okay, I'll rub this off. You can easily see this. See this corkscrew appearance பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துல corkscrew மாதிரி இருக்கா. So this is corkscrew sign. This is seen in midgut volvulus. And next one what we are going to see is seen in a condition called as, this is called as windsock sign. What is that? Windsock sign. Windsock sign அப்படின்னா எங்க இருக்கும்னா it is seen in duodenal web. Okay va? So what is that? Duodenal web. This is not a classic question guys, but they can ask. Duodenal web na enna, duodenum la you are just going to see a web like structure that is going to cause obstruction. Okay, so in the duodenal web la enna aguna, this is called as the windsock sign. So ஏன் இந்த windsock அப்படினு சொல்றோம்னா, see இந்த wind வந்து socks காய போட்டுருக்காங்க போல இருக்கு, அது வந்து it will be like flying like this. So அது மாதிரி duodenum is stretched over here. Okay, that is called as windsock appearance or windsock sign. Okay, that is seen in duodenal web. இங்க பாருங்களேன், இங்க உங்களுக்கு 3 பபிள் இருக்கு. So triple bubble sign, double bubble sign மாதிரி triple bubble sign that is seen in what? That is seen in jejunal atresia. What is that? Jejunal atresia we are seeing triple bubble sign. Okay, this is the classic finding which we see in jejunal atresia. Okay, இப்ப you are having a child who is presenting with recurrent abdominal pain, and one day the child is becoming septic. Okay, severe abdominal pain, there is guarding, there is rigidity, and there is rigidity in the abdomen, and the child is very much having fever also. Okay, இது எல்லாமே இருக்கு. Classic signs of perforation you are seeing in this child. Okay, classic signs of perforation you are seeing in this child. Okay, this child is having recurrent abdominal pain previously also, and what you thought was something, and you are doing a technetium 99 per technetate scan you are doing, and that in that you are seeing this uptake over here. Okay va? What is this? This is nothing but perforation which is due to Meckel's diverticulum. Okay, Meckel's diverticulum which is showing uptake because there is ectopic gastric mucosa over here. Where you will see this is classically has the rule of 2 la. Rule of 2 na enna? 2 inches size, 2 feet from the ileocecal junction, and it has 2 types of mucosa, either gastric or pancreatic mucosa, and the age will be less than 2 years, and the incidence is 2 times more common in males. Okay, idu ellame will be seeing there. So there is painless rectal bleed. Okay va? In these children there will be painless rectal bleed. Okay, so idu ellame important. What is the embryological remnant of omalo-mesonephric duct or vitello-intestinal duct? What is it? Meckel's diverticulum. Omalo-mesonephric duct or vitello-intestinal duct. Okay, these are all very important, and this is also seen 2% of the world population. இது எல்லாமே Meckel's வச்சு கேட்கப்படுற question, repeated question, very important one. Do not forget to read and go for exam. Okay, so another one child we are seeing. Okay, the child has recently recovered from an infection, say flu. Okay,
Now what happens is the child is developing abdomen, or the child, you will get a question with rota vaccination. The child has recently had a rota vaccination. The child has recently given rota vaccination, and afterwards the child is presenting to you with vairu vali romba irukku, abdomen is having typical guarding rigidity, and the child is passing red current jelly stools. Okay, it is red color jelly like stools are present in this child. Okay, so ipa what you will think of, this is a classic case of intussusception. What is that? Intussusception. Intussusception. Okay, this is a classical case of intussusception. So in that intussusception, what are the signs we can see? Adana romba romba important. Okay, first வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we'll see this is a target sign which you will see. What is intussusception? A segment of the bowel is telescoping into the another segment, அவ்வளவுதான். That is called as intussusception. Okay, இந்த மாதிரி டெலஸ்கோப் ஆயிடுச்சு உள்ளுக்குள்ள, அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்செப்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டார்கெட் சைன். ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ சி ஹியர் திஸ் இஸ் டோனட் சைன். ஓகே, டோனட் சைன் இதெல்லாம் எங்க USGல தெரியுது. This is donut sign and this is target sign. And another one sign is there, that is called as, see if you see this is called as pseudo kidney sign. ஏனா கிட்னி மாதிரியே இருக்கும் guys, because if you see இத பாக்குறதுக்கு நமக்கு வந்து medulla மாதிரி இருக்கு இல்லையா, and this is like something which is seen like cortex. So cortex ஓட appearance மாதிரி இருக்கு, calyces மாதிரி இருக்கு. So this is nothing but pseudo kidney sign. So these three signs are very important: target sign, donut sign and pseudo kidney sign. The child is going to present to you with rota vaccination, red current jelly stools. Usually there will be a lead point. What will be the lead point in this child who has taken rota vaccination and recently recovered from an infection அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mostly என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா Peyer's patches which are hypertrophic. So hypertrophic Peyer's patches, இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் guys. hypertrophic Peyer's patches. So இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Intussusception is very important point, important cause of bowel obstruction in a child which should always be ruled out. Okay, சரி, next நம்ம இங்க பார்க்க போறோம், this child is not passing meconium at all since birth. Okay, the child is having abdominal distension which is going on increasing. So இப்போ பாருங்க, இந்த childல என்ன பெருசா இருக்கு, இங்க வந்து you are seeing a megacolon like feature. Okay, megacolon like feature. The colonic dilatation is very much maximum in this child. Okay, so what you are planning now, you are thinking of Hirschprung's disease. So Hirschprung disease இருக்குமோ அப்படி நீங்க think பண்ணிட்டு, what you are doing, you are going to do a what is the investigation of choice guys? Rectal biopsy பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு. So in that rectal biopsy you are going to take the rectal biopsy இல்லையா. So இப்போ rectal biopsy எடுத்துட்டு you are seeing what you will see in the rectal biopsy அப்படின்னு பார்த்தா, there are hypertrophy nerve fibers, acetylcholinesterase chain must be done and for acetylcholinesterase activity. Okay, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் guys. So these are all very important because this is Hirschsprung's disease which is due to, also called as what, colonic aganglionosis is very important. Colonic aganglionosis, it is also associated with Down syndrome, and இது ஏன் நடக்குது, this is because of failure of relaxation. Okay, relaxation of intestine. Okay, intestine is not relaxing at all. There is dilatation. There is loss of what, you are not seeing any neural fibers at all. Absence of rectoanal inhibitory reflex, which is not, that is also not seen. Okay, so relaxation of the internal anal sphincter is impaired. Okay, so adunala if you are going to do a PR examination, the rectum is going to be empty, but once you withdraw the finger outside, there is going to be sudden gush of what, meconium. Okay, இது எல்லாமே sudden expulsion of meconium will be there. Older children there will be constipation. இங்க வந்து more than even 48 hours ஆயுமே the child is not passing any meconium அப்படின்னு வருவாங்க. ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். வேற இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன, ரெட் ஆன்கோஜின் மியூட்டேஷனோட அசோசியேட்டட். ஸோ ஐ எம் throwing all the facts here and there. Just remember this. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, this is a series of x-rays which we will see in a specific condition. Okay, அதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we'll see the x-ray features first. Okay, so என்னென்ன x-ray features அதில் இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this child is presenting, this is a neonate. Okay, say this neonate has been given top feeds or whatever the feed the mother is not able to feed the child, that is why she has given top feeds. Okay, and this is a premature neonate. That is a very important point. This is a premature neonate which is given top feeds and the mother is presenting to you with, the child is having severe abdominal pain, the child is not at all feeding, it is always crying, இந்த மாதிரி வராங்க. ஓகேவா, இது எல்லாமே இருக்கு. இப்போ
நம்ம சம்திங் சஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கிற சில்ட்ரனில். வாட் இஸ் தட்? இட் இஸ் நத்திங் பட் NEC. வாட் இஸ் தட்? நெக்ரோடைசிங் enterocolitis. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அ சைல்டு. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, the risk factors are going to be prematurity. First point, prematurity, and the child being given top feeds. Okay, top feeds. And next one is going to be, if it is a term baby, if the child has undergone birth asphyxia of any means, or at last maternal cocaine abuse is also a very important point which has been considered. So maternal cocaine abuse. So இது எல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்னா there is going to be necrosis of the bowel. So bowel necrosis will be there, which is going to lead to necrotizing enterocolitis. இது எல்லாமே தான் important points. இதை தவிர என்ன உங்களுக்கு தெரியணும், where is the most common point which is seen அப்படின்னா, that is terminal part of ileum. Terminal ileum is the most common point which is going to be affected. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. சரி, இப்போ இந்த எக்ஸ்ரேல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இந்த எக்ஸ்ரேல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். See, in this X-ray, you are seeing something over here. If you note this, okay, this is called as portal venous air, or something called as pneumatosis portalis. This is seen in intense bowel sepsis. Okay, appada vandu you can see this pneumatosis portalis. This is classically seen in this condition, particularly in what stage? In stage 2B. Okay, we'll see the staging later. Next என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, this is called as pneumatosis intestinalis. ஏனா see, pneumatosis na enna air na artham, intestinalis na enna intestine full air irukku, but that is a normal finding. But pneumatosis intestinalis அப்படினா என்னன்னா, between the in the walls intramural muscle kullara, அதாவது within the bowel itself you are seeing air. See, இது வந்து பவலோட மியூகோசா, இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு ஏர் இருக்கு. ஸோ சீரோஸாக்கும் மியூகோசாக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு ஏர் இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் intramural air pockets which are seen in this child. This is called as pneumatosis intestinalis. This is seen in what? Stage 2A of this necrotizing enterocolitis. Okay va? So this pneumatosis intestinalis is a pathognomonic finding of NEC. Okay, next என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். If you see this is the classic picture of pneumoperitoneum. Okay, இதில் என்னென்ன pneumoperitoneum has n number of signs. Okay, simply saying n number of signs இருக்கு. ஸோ இந்த n நம்பர் ஆஃப் ஃபைண்டிங்ஸில் இதில் நமக்கு என்னென்ன தெரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிவரோட எட்ஜ் மட்டும் நல்லா தெரியும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லிவர் எட்ஜ் சைன். சிம்பிளி லிவர் எட்ஜ் சைன், அவ்வளோதான். ஓகேவா? சரி, வேறு என்ன தெரியுது? இஃப் யூ சி த கான்டர் ஆஃப் த பவல், தட் வில் பி லைக் டபுள் வால்டாக உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ டபுள் வால்டாக தெரியுற கான்டர், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டபுள் வால்டு கான்டர் ஆஃப் த பவல், விச் இஸ் நத்திங் பட் ரிகுலர் சைன். ஓகே, ரிகுலர் சைன், இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரிகுலர் சைன் அண்ட் லிவர் எட்ஜ் சைன் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். This is seen in pneumoperitoneum. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ pneumoperitoneum இருக்கு. ஸோ pneumoperitoneum, pneumatosis intestinalis and pneumatosis portalis, இது மூணையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இது எல்லாம் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்? நெக்ரோடைசிங் enterocolitis. இதுக்கு என்ன ஸ்டேஜிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மாடிஃபைடு பெல் ஸ்டேஜிங் சிஸ்டம், மாடிஃபைடு பெல் ஸ்டேஜிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ if it is 1A, that is called a suspected NEC, and 1B is also suspected NEC. ஓகேவா? இதில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? இன்டெஸ்டைனல் சயின்ஸை விட இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது நமக்கு ரேடியோகிராஃபிக் சயின்ஸ் தான், ரேடியாலஜிக் சயின்ஸ் தான். ஓகேவா? இங்கே நார்மலாக இருக்கும் பவல். ஓகேவா? பட் 1Aக்கு 1Bக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, in 1A there will be occult blood in the stool, that is called as guaic positive stool னு கொடுத்திருக்காங்க. That is nothing but occult blood will be there. But if you are seeing gross bright red stools, bright red blood from the stools, that is 1B. Okay, it is upgraded there. Next என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2A and 2B. So 2Aல வந்து and 2B, that is called as definite NEC. So 2A and 2B you will be seeing the metabolic triad. What is that metabolic triad? Metabolic triad is nothing but metabolic acidosis, hyponatremia and thrombocytopenia. All things will be seeing. What is that? Hyponatremia, metabolic acidosis and mild thrombocytopenia. This metabolic triad will be there. The child is going to get progressively sick and there will be hypothermia in this child. Okay va? வேற என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1A 1B differentiate பண்ற பாயிண்ட் என்னன்னா, 1A there will be pneumatosis intestinalis and 1B there is portal vein gas. Okay, that is nothing but pneumatosis portalis. So air in the portal vein will be there. Next 3A and 3B. Mostly நம்ம 3A அப்படிங்கறது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, that is advanced stage and the child has peritonitis. Okay va? So the child has generalized peritonitis plus signs of generalized peritonitis போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா? So all these will be there with the signs of peritonitis. And at last stage 3B the child is going to have peritoneum, pneumoperitoneum. Okay, so இதுல வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து you will do medical management only till if the child
goes to stage 3B, you will go for surgical management. That's all. Okay, these are all very important. Duration of antibiotics ரொம்ப important. Stage 1 இருக்கு அப்படின்னா the antibiotics are going to be given for up to 2 to 3 days. Okay, 2 to 3 days. And if it is going to be stage 2A and 2B, you are going to, and 3A also la, so 2A, 2B and 3A, you will 2A, 2B and 3A, you will give antibiotics for 7 to 10 days. Okay, what is the antibiotics you will give? Penicillin or third generation cephalosporin, any third generation cephalosporin. With that you will add gentamicin also. The child should go for gastric decompression, and NPO is must. Okay, nil per oral is must. The child should go for gastric decompression with nasogastric tube or orogastric tube. That is also very important. Surgical management will be done for 3B. Okay, 3B ki surgical management marandrading. This is an important question. Okay, sorry guys, I hope this would have been a useful discussion. Pathinga appadina we have discussed about mostly everything in the gastrointestinal system. So I think these radiographic images would have been useful. Thank you so much.